Hello kids, how are you? I hope today's you are fine. Okay, our period is English and you take out your English textbook, page number 18. Fun time. Take all the words with short I sound to the board. Draw lines to take them there. Short I sound. P-I-T, pit. R-I-M, rim. Here are given some word here. Okay. Then we find out short I sound and write here by drawing line. आपल्याला इथे काय करायचं आहे? इथे काही आपल्याला वर्ड दिलेले आहे. तर यामधून आपल्याला शॉर्ट आय साऊंड वाले वर्ड शोधून काढायचे आहे आणि इथे राईट करायचे आहे. कसे राईट करायचे? तर बाय ड्रॉइंग लाईन. म्हणजे आता समजा वन जो शब्द आपण वर्ड घेतला तिथून आपल्याला अशी लाईन ड्रॉ करायची आहे आणि इथे तो वर्ड लिहायचा आहे. ओके. दिस इज मॅट. M-A-T, मॅट. S-I-D-E, साइड. F-I-L-L, fill. L-I-P, lip. P-I-L-L, pill. P-A-T, pat. F-E-L-L, fell. L-A-P, lap. T-I-P, tip. D-I-G, dig. T-A-L-L, tall. S-I-L-L, seal. L-I-K-E, like. C-A-K-E, cake. P-I-L-L, pill. We find short I sound. F-I-L-L, fill. Fill is short I sound. So we draw the line and write here F-I-L-L, fill. Then lip. L-I-P, lip is short I sound. So we draw the line and write the word here L-I-P, lip. Then pill is the short I sound. P-I-L-L, pill. So we draw the line and write here P-I-L-L, pill. Then dig. D-I-G, dig is the short I sound. So we draw the line and write here word D-I-G, dig. Then tip. Tip is the short I sound. So we draw the line and write here word T-I-P, tip. Seal. S-I-L-L, seal is the short I sound. So we draw the line and write here S-I-L-L, seal. Okay. In this way, you complete your homework at home. Page number 19. Color the bin. Say the sentence. What you see in this picture? This is a girl and this is the dustbin. The girl is holding the dustbin. What is the use of dustbin? We use dustbin for the collect garbage. We put garbage in the dustbin. We throw the waste paper, waste vegetable in the dustbin. Then this is the dustbin and we have to fill the color in dustbin as you like. म्हणजे इथे काय करायचं आहे आपल्याला? ही डस्टबिन आहे. डस्टबिनचा उपयोग आपण कशासाठी करत असतो की वेस्ट त्यामध्ये टाकण्यासाठी. वेस्टेज जो कचरा असतो आपल्या घरातला तो आपण तिथे टाकत असतो डस्टबिन मध्ये. आणि आपल्याला काय करायचं आहे की या डस्टबिनला तुम्हाला जो आवडेल तो कलर या डस्टबिन मध्ये प्रॉपरली फिल करायचा आहे. ओके. देन टिप द बिन. देन ओके. बाय किड्स.